I am going to give you not just migration. I just wanted to talk to you about the future of demography in Kerala. That is something I wanted to discuss in this particular meeting, but I'll also give you something on migration. And some of you might have heard the Kerala Migration Survey 2023, which we have published. It is available in the public domain. This is the survey we started in 1998. So 25 years we are running this survey. It is all available in the public domain. So every 5 years we got a survey. In fact, the Indian government failed to do a census in 2021. But our survey continued for almost every 5 years. The latest one was in 2023 and the first one was 1998. I think this is something about the history of the migration survey. Now, the current migration trends are that North Kerala is sending more people than the South Kerala. And if you look at it by the religion wise, there are more Muslims are migrating than Hindus and Christians. And also if you compare with the Ilavas or Nayars, I would put probably half of the migrants leaving Kerala are Muslims. And I think it's good for them because when I came to Kerala 35 years back, we got only one airport. So I was telling one of the meeting with the government, a lot of people are going from Kannur and Kasaragod and Calicut. Why should they come to Trivandrum to take a flight? They should have an airport. Now I am glad to see there is an airport in Calicut, there is an airport in Kannur, there is an airport in Kochi. So you can imagine how the migration was expanding your own city. There was a, let's say, imagination of Calicut airport. Now you have an airport. When I came, there was no airport. Some of you sitting here who are senior people, you know that Malabar is more on the migration to Gulf. Now, if you look at the total trends, we have 2.2 million Keralites are currently in every country in the world, but 80% of them are living in the Gulf countries. These are Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, and UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait and Saudi Arabia. These are the 6 countries. And for the Muslims, it is 90% of them are in the Gulf. And that I don't need to see. If you go to the airport, Calicut airport or Kannur airport in the evening time or the early morning, all the flights will come from the Gulf region. In fact, I was surprised during the COVID-19, the Vande Bharat flight, not even a single flight came from UK. I was telling them, what is this? You are putting all your migrants in Gulf countries. You have to diversify. Otherwise, something happens in the Gulf, you are in trouble. There are problems in the Gulf sometimes, but still you are managing the migration. Now, out of the 2.2 million, you have 16 lakhs or 1.6 million are returned migrants. That is the biggest story of Kerala migration. If you go to Gulf, you will come back. If you go to Gulf, you will come back. I think this coming back is something which is the part of the migration story of the Kerala, in particular to Malabar and North Kerala. Because if I go to Kottayam, Pathanamthitta area, there are houses are locked. I asked them what happened to the house. Everybody left to America. Everybody left to UK. I think that is much less now. It may follow after some time, but this is something important. And total remittances came to Kerala is 2,225,000 crores of money. 225,000 crores came to Kerala, which was earned outside. But this is an underestimate. There may be more. Half of the money comes to North Kerala, starting from Ernakulam to still the Kasaragod. Lot of the money is coming in. And the highest migrants are from Thirur Taluk in Malappuram. So Thirur Taluk is currently hosting the highest migrant and returned migrants. Returned migrants is something which all of us should talk about that, because returned migrant needs lot of support from us. Lot of support, because I personally feel even latest immigration bill, I was telling them, not about returned migration. Because it's like a milky cow. ഈ മാട് പാൽ കറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാൽ കറക്കാൻ പൈസ വരുമല്ലോ. ബട്ട് ആ മാട് പാൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാടെ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ migrants, when they are sending money, everybody is happy. Money is coming from Dubai.
ബട്ട് അവർ പൈസ അനുപ്പുന്നില്ല. കുറച്ച് വയസ്സായി, അല്ല അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന്, ഇല്ലാട്ട് അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി, ഇല്ലാട്ട് അവർ that time they need lot of support. But whatever study I have done in returned migrants we are not doing well for the returned migration. I think this is something I would like to be very serious to discuss among your groups. Returned migrants are someone we should look after them, because they have sacrificed their adult life for their families, for their parents, for their children, for their sisters, brother, to build a house in Kerala, to put the children in an English medium school, marry them in a good proposal. I think they put lot of efforts and sacrificed their life for the people who are left behind. For example, in Kerala, 1 million married women whose husbands are in the Gulf countries. 1 million married women in Kerala, their husbands are in the Gulf countries. That means because of that money, one person money, 4 people are managing the family. Wife and 2 children, or the mother, father is not married. So one person supporting 3 to 4 people in Kerala. I think it's a very, very big story. But that people, when they are not sending money, I think something we should really look at it, because they are no longer sending money. In fact, returned migrants die earlier than non-migrants. Returned migrants die earlier than non-migrants, because I have done studies in UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait. All study indicates the returned migrant, even when they were in the Gulf, they were not eating on time. They were not even eating on time. They want to see their family as eating. They are not eating on time. They get into smoking, all the habits, and they come back. They go in the age of 25, 27. When they return back in the age of 34, 35, they have a lot of health problem. I met some of the returned migrants. They say they are only 38. They say, I have blood pressure, I have this, I have that. And then when they are not well, they will not go to hospital there, because it will be very costly. എല്ലാத்தைയും അവർ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാം, വേദനയാണ്, വയറുവേദന, നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാം, ഇല്ല നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതുക്കുള്ളേ then it became a very serious one, and some of them even die. I have seen some deaths, not during the COVID, but in normal period. There are deaths among the returned migrants who come back, and then they are in the treatment. Then the doctor will say, this is very late, you brought them. No, because there is a money involved. They want to save money to send back home. They are sacrificing. I think it's something very important on returned migrants. Now, this is about migration. I can talk hours, but I wanted, if you want some question, we can take it up. The second thing, all of you should know that the demography of Kerala is changing. The demography of Kerala is changing. I think this has to be put in your mind. It's like we always call them, if you take salty food in the morning, if you take a salty chutney with idli, you have to take water. Every action has a reaction. Every action what you do, it has a reaction. Some reaction will be short, some reaction will be long. In economics we say, long run, everybody is dead. So don't talk about long run. What I will do next 20 years? Arey, you will be dead. But you can talk about short run. Next 5 years, your group, what do you want to do? Next 1 year, next 2 years, next 5 years, next 10 years. Don't plan next 20 years. Start with this short-term planning. So short-term planning, we all failed in demography. So demography is what is that driving the Kerala right now. Now today, an average Malayali woman deliver just 2 children, not even 2 children, 1.8. My study indicates is 1.4 average, not Calicut, not Pathanamthitta. Pathanamthitta is only 1.2. I have the data. This is published in a book. I wrote a paper recently in Frontline also. You can look at it, it's downloadable. So average Malayali is having just 1.4 children, and some district in North Kerala will be little more, but everybody is low. What it means? Some of you sitting here,
Go back and ask your grandparents. Many of you may be still grandparents, your father, or even they are not alive. You ask them, how many children your grandmother had? I talked to people in North Kerala, 14, 13, 9. Can you imagine now anybody having 9 children today? My grandmother had 9 children, my mother was the 9th child. Not about, forget about somebody's grandmother, my grandmother. Of course, I was from Tamil Nadu. My grandmother had 9 children, my mother was the 9th child. Today, did we allow a 9th child to be born in our house? Forget about 9th, even 4th child, 3rd child. We are all trying to reduce their population. And there is no one-child family in Kerala. There is no one-child family like China. In Kerala today, 40% couples have just one child. I don't know how many of you sitting here have just one child. Just one child. 40% couples in Kerala, maybe less in Calicut. But average Kerala, because we are talking about Kerala as a whole, I can also do by district, I can also do by among other groups, but I will not do right now. But I just wanted to tell you, today, number of children born in Kerala is very, very low. In 1970s and 80s, we used to have 600,000 births every year. And all college open, schools open, private schools, language schools, many schools are open in many states here. Because 600,000 births. Every year, 6 lakh children were born in Kerala. Today, only 3 lakhs. Today, birth became a rare event in the life. Today, you have more grandfathers than the grandchildren. In Appupamaran Kudipoi, Appupamaran 18% is a Pillaru 14%. So, children are coming down. That is the first thing all of you should know. It has implications. It has implications. The second one is people are living longer. Nobody is dying. That is the problem now. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എൻ്റെ അപ്പം പോണില്ലല്ലോ, കിടപ്പായി 8 മാസമായി, ഐസിയുല 3 ദിവസമായി, പൈസ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പോടില്ല ചനിയ. എല്ലാവരും ഒരു കാലത്തിൽ അതുപോലെ അല്ല. People are now living longer. Replace knee surgery, replace heart, replace kidney. അരെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഓപ്പറേഷൻ, ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ 10 വർഷത്തിന് മുന്നാലെ പോയ ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? അരെ പോയില്ല ഞങ്ങൾ പോണില്ല സാറേ. ലിവിങ് ലോങ്കർ. ഇന്ന് ആവറേജ് മലയാളി ക്യാൻ ലിവ് 75 years. இன்னும் கேரளத்தில் பிறக்கிற குழந்தை, he can live 75 years. But somebody who is already 60 years, they can live 24 years. 60 years person can live 24 years. If anybody is sitting here with the age 60, you can live at an average 24 years. Are you prepared to live? No. Your wife prepared you will live for 24 years, disturbing her? You chaya kondu 24 years, your wife knows you will live 24 years? No. Your children will know that you will be going to hospital, coming back, hospital. Do they know? No. So you are living in darkness. If you are 60, you will live 23 years. If you are 70, you will live 13 years. If you are 80, you will live 7 years. If you are 90, you will live 3 years. You have to live 90, then you can live 3 years. If you are 100, you can live 100 not 1. That was happened to Mr. Achyutananda. 100 not 1. 100 not out. 100 not out. They are going to be the future of Kerala. I call them silver economy. Silver. Everybody want gold. ഭയങ്കര വില കൂടി സാറേ, തങ്കമല്ല വില കൂടി. ബട്ട് വെള്ളി, ഇതാണ് വെള്ളി, മുടിയാണ് വെള്ളി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഐ ഹാവ് വൺ സിൽവർ, ഫുൾ സിൽവർ. ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് സിൽവർ, ദേ ആർ ഹൈഡിങ് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക്. അവർക്ക് പേടിയാണ്. വയസ്സായ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്. ഐ മെറ്റ് എ ബോയ്, ഹി വാസ് ഓൺലി 34, ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്. എടാ എന്നായി സാറേ, വെള്ളം മുടി വന്ന് എല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ചു സാറേ ഗോദ്രേജിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് റെസ്പെക്ടിങ് ദ സിൽവർ എക്കോണമി. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അസംബ്ലിയിൽ what is the age of the Kerala Assembly? You know that? 65. What is the age of the Parliament? You know what is the Prime Minister's age? 76, not out. What is the age of the American President? 79, not out. He want to change the constitution. His one tweet can trouble many countries. One tweet. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഏതാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അണ്ണുപോക്ക്. So how do you engage these people? അത് കേരളത്തിനുடைய ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും MLA ആവാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും MP ആവാൻ പറ്റില്ല. What you will do with these fellows? They are not dying. Engaging old people and empowering them. അവരെ empower ചെയ്യണം. I was talking with the government of Kerala. You have additional skills program. ASAP. I asked ASAP, you will take me? I also want to improve my skills. Sorry, അത് ഞങ്ങൾക്കല്ല. അതെ ഞങ്ങളുണ്ട്, ചാവില്ല, കിടപ്പാടാം. You have to imagine how to engage these people who are 60+. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ വട്ട് പിടിപ്പിക്കും, നിങ്ങളെ വട്ടാവും. ആൾറെഡി കേരള ഈസ് കുറച്ച് വട്ടുണ്ടല്ലോ. വട്ടായി, വട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്, വട്ട് സ്ക്വയർ, ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, very important, we should use it. The third one is a migration, because in demography we have only 3 variables: birth, death. All of us are born. If I ask you, you will tell your date of birth. You celebrate your birthday. I ask somebody, what will be your date of death? Date of death yaarku ariyamo? അറിഞ്ഞൂടാ. But who will celebrate your date of death? നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആരും അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമോ? അവിടെ കൊട്ടടിച്ച് മേള ചെയ്യുമോ? Somebody might celebrate. അപ്പ രക്ഷപ്പെട്ട് അമ്മ. So birth and death are compulsory. Born to die. Born to die. Between the life ആണ് migration. ആ രണ്ടുക്ക് ഇടവെളിയാണ് migration. You are not going to migrate after death. There may be a migration to heaven, we don't know, heaven or hell. But between the birth and death, you have migration. It can be from Trivandrum to Mumbai, or Calicut to Bangalore, it can be Calicut to Dubai, it can be Calicut to Canada, anywhere. Between that only you can migrate. Now, that is where Kerala is losing. 1900s in Kerala, there was no migration. There was no migration. People, Malayalis were never migrated from Kerala. They are very happy. In 1930s, very happy. Why? കപ്പ കിട്ടും. ഇപ്പം കപ്പ കിട്ടുമോ? ഭയങ്കര വിലയാണോ? അത് കിട്ടില്ല, ഓരോരുത്തരും കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കപ്പ കളിച്ചാൽ നോക്കും, ഈ കപ്പ കളിക്കുക ആളാണ്. പളങ്കഞ്ചി അന്ന് കപ്പയാണ് ചാപ്പാട്. കപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും, യു ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ റൈസ് ടു കം ഫ്രം തമിഴ്നാട്. കപ്പ, കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, കടലിൽ പോണ മീൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ. കപ്പ മീൻ ഭയങ്കര അന്ന് നമ്മളെ അപ്പന്മാർ കളിച്ച അതാണ്. രാത്രി ഇവിടെ ചോര കാലയിലെ കഞ്ചി വെച്ച് കഴിച്ച്, കഞ്ചി ഊറുകായ മതി. അതാണ് പഴയ കാലത്ത് ഫുഡ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഡ്രീം ഒന്നുമില്ല, അവർ ഒന്നും വലിയ പോയില്ല. ഈ മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയതേ 70കളിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സൗത്ത് കേരള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബോംബെ, ഡൽഹി, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ പോയി. അതാണ് 4 ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. ട്രിവാൻഡ്രം മുംബൈ, ട്രിവാൻഡ്രം ചെന്നൈ, ട്രിവാൻഡ്രം ബാംഗ്ലൂർ, ട്രിവാൻഡ്രം ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, മുംബൈ, ഡൽഹി. ഈ 4 ട്രെയിനിലിருந்து സൗത്ത് കേരള ആൾക്കാർ പോകാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ ഒരാൾ കയറുമില്ല, ഇറങ്ങില്ല. അതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രൻസ്. ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറയാണ് കമ്പയർ ടു ദെൻ കെയിം ഗൾഫ്. ദെൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ പോയി. There are villages in Kerala, you will not find any adult member, only വയസ്സാന ആൾക്കാരുടെ വൈഫും പിള്ളേരും കാണാം. എല്ലാവരും വീട്ടിലെയും ആളില്ല. എല്ലാ അഡൾട്ട് മെൻ ഹാവ് മൂവ്ഡ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരെയാണോ?
പുതിയ ടീം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ ടീം ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ടീമെല്ലാം മാറുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിങ്, ടീം ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. എവിടെ പോകും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പോൾ എവിടെയും ഇലക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ UDF എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെ പോകും? IUML ഇവിടെ കാണുമോ? ഇല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് അവിടെ പോകുമോ? ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ കാലയിൽ പെട്ടി കെട്ടി പോകും. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പുതിയ ടീമാണ് സ്റ്റുഡൻറ് മൈഗ്രേഷൻ. പുതിയ ടീം സ്റ്റുഡൻറ് മൈഗ്രേഷൻ ആർ മൈഗ്രേഷൻ ടു യൂറോപ്പ്. അവർ പോയെങ്കിൽ അവർ വരില്ല. So what happened? Million of houses are locked. So you have number of children born is coming down, but then children born, they are not here. They are going to study abroad and they are not going to come back. So you are going to use the adult population. So what happened? Kerala plumber is in Dubai. Kerala plumber, welder, goldsmith, they are in Dubai. Who is a plumber in Calicut? From Orissa. I call them replacement migration. നമ്മളുടെ പ്ലംബറെല്ലാം അവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഇവിടെ ഡ്രൈവറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഡ്രൈവറാണ്. ഇവിടെ ഡ്രൈവറെല്ലാം വേറെ ആൾക്കാരാണോ? പ്ലംബർ, വെൽഡർ. ഈ തെന്നമര മുറിക്കുന്ന ആളില്ല. ഇപ്പോൾ മുടി വെട്ടാൻ ആളില്ലല്ലോ. പറക്കട്ടെ തെന്നമര പിടിക്കാം. അവിടെ പോയിട്ട് 1% told me, I told him to cut like this. That fellow didn't. He cut like this. Because you don't know the language of the person who is cutting your hair. Only you are illiterate. Because you don't know Bengali means you can't tell him how you want to cut your hair. You may tell, please remove mustache, he will remove everything. He don't know. And you need him. He has to cut your hair. He has to pluck your coconut tree. Allagi thenga mandel odu nammal thatti pom. But you are looking for him. In fact, one man told me, this fellow was standing and plucking coconut. One fellow, he got a phone call. ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ്, ഏട്ടാ നാളെ വരാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ തേങ്ങ മുറിക്കേക്ക്? അവൻ ഒരു ടൈൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാറേ ഒരു 15 ദിവസം എനിക്ക് സമയമില്ല. ഹീ ഈസ് ഗിവിങ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ ഹിം ആഫ്റ്റർ 16 days. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അയ്യോ എടാ എല്ലാം മുത്തി കിടക്കാണ്, തലയിൽ കൊണ്ടു പോകും സാറേ, പേടിയാണ്, എൻ്റെ അമ്മച്ചി വരെ കാലിൽ വെച്ചിട്ട് അടക്കുകയാണ്, തലയിൽ തട്ടിയെങ്കിൽ പോയി സാറേ. മറുപടി നോക്കി, 7 ദിവസം കളിച്ച് വരാം. He is fixing an appointment for your house plucking coconut tree. If you want to do a heart operation, ഇപ്പം പോയി ഹാർട്ട് ഉടനെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി. തേങ്ങ പറിക്കാൻ ആളില്ല. മലയാളി എവിടെ പോയി? അവിടെ പോയി ചട്ടി തൂക്കിട്ടൊക്കെയാണ്. എവിടെ പോയി? ഗൾഫിൽ പോയി ചട്ടി. നല്ല പൈസ. ആ തേങ്ങ പറിക്കാൻ ആൾക്കാർ. I met one boy, he is from Tripura. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ നീ തേങ്ങ മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സാറേ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സാറേ. ഇവിടെ വന്നവണേ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു, എടാ തേങ്ങ മുറിക്കാൻ അവിടെ ഒരാളില്ല, നീ അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ അയ്യോ പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അവൻ ഉടനെ വെച്ച് ടൊക്കിന് മേലെ പോകാൻ പഠിച്ചു. അവനക്ക് ഒരു തേങ്ങ മരത്തേക്ക് കയറുന്നത് എത്ര അറിയാമോ? 50, 60, 80, 100. ആസ്റ്റീം എത്ര തെന്നമരം നിങ്ങൾ കയറാം? എത്ര തെന്നമരം കയറുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? He is earning close to 4,000 to 5,000 rupees per day. His salary is more than the PS to the Chief Minister. PS to Kunjalakutti MB. PS to നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി. He is earning that much money. But now we say, oh ഇതെല്ലാം ഇത് സാറേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? But അവിടെ പോയി ചെയ്യണം. So because of that, you are getting people from the other states coming up in a very big way. And finally, you are going to have a negative growth rate in Kerala. കേരളത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പം population is coming down. 2041 Kerala is to be the what I call them the dead society. Dead means nothing. You will have more people dying than children born. I went to one church near Naranam. I asked the church priest, like you have your own, priest. I asked him, how many families in the church? He said, I have 500 families. I asked him, how many houses are locked? He said, 58 houses are locked out of 500 households. I asked him last year, how many baptism you have done? You know, baptism means the Christian, they will do the baptism. He said, last year I did 10 baptism.
I asked him, how many burials you have done in the church? He said 25. I said, you are dead. In your community, 10 പിള്ളേർ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് 25 ആൾക്കാരെ മരിച്ച് students are left America. Where are you? And this is started happening. I was telling in one of the interview, Parsis are the dying community in our country. Parsis, the number one, followed by Syrian Christians, Nayars, Idavas, then Muslims. ഇത് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് കേട്ടാ, കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ആൾറെഡി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇസ് എ ഡൈയിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. 10 ബെർത്ത് 25 മരണം, അറിയാമല്ലോ. മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരാം. ബിക്കോസ് വി കോൾ ദം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. If I have 2 children, me and my wife, after our death, we replaced 2 people in the world. ഞങ്ങൾ മരിക്കോ എൻ്റെ 2 മകനോ 2 മകളോ ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ when we are left the world, we have 2 people left. We call them replacement fertility. Our parents, they were 2, they produced 9. Now you are 2 people, you produce only 1. You are not replacing. If you don't replace, your community, your society will die, which is happening in Europe. France is, we are calling them depopulation. Kerala will be a depopulation at any point of time. I will stop here because I also need to go. Thank you very much, and if anything we want to discuss, we can do it for a few minutes. Thank you very much.